আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাজায় বাঁশি আমার অঙ্গে অঙ্গে কে. So let me connect the two things together. Right. First, let me begin with this whole idea of gender fluidity or homosexuality. This has been a part of our culture because it is not an alien concept. So if we look at our epic, we had Brihannola, we have Arjun. So we had that gender fluidity. We have Amma, and then Shikhondini, Shikhondi, Vishnu, Mohini. So very much, this gender fluidity has been a part of our culture, and we have been fine with it all throughout. It was only in 1861 when this criminalization of homosexuality was, it was brought into place. So it was a gift by the British, and we allowed that to stay with us, and it stayed with us, and we just kind of became different people than what we used to be. And the research paper which Alokananda Di just mentioned, this is a published research paper. It came out just last year. This was a project under the University of Victoria, British Columbia, Canada, and Center for Asia Pacific Initiative. So the project was on tribal literature. And I wrote a paper on Hashuli Baker Upokotha, Tarashankar Boddhopadhyay, আমরা প্রত্যেকেই পড়েছি বইটা, এবং সেখানে নসুবালার যেই চরিত্রটা আছে, ট্রান্স উমেনের যেই চরিত্রটা আছে, এবং despite being what she is, the way she is accepted by the tribal community, Kahar community, it really speaks volumes about the acceptability part of it. মানে আমরা যদি কিছু কিছু tribals, যেমন for example in Jharkhand there is this whole tribals, সেই ট্রাইবাল কমিউনিটিতে কিন্তু হোমোসেক্সুয়ালিটি বা ট্রান্সজেন্ডার হওয়াটাকে কোনো ট্যাবু হিসাবে ধরা হয় না, অ্যান্ড দে আর অ্যালাউড টু চুজ এনি প্রফেশন, দে জাস্ট লিভ আ নর্মাল লাইফ. সো ইটস আস, the so-called progressive people who have forgotten that gender fluidity has always been a part of us. And fortunately this draconian law, it was repealed in 2018, so that's a wonderful thing. Now coming to the children, the students, I think they have come a long way compared to what we used to be. আমরা কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি এতটা আমরা ওপেন মাইন্ডেড কিন্তু ছিলাম না এই বয়সে, কিন্তু এখন কিন্তু এই জেনারেশনটা অনেক বেশি অ্যাকসেপ্টিং, অনেক বেশি ওপেন মাইন্ডেড, অ্যান্ড মোর দেন দ্যাট দে আর উইলিং টু টক অ্যাবাউট দিস থিংস, যেটা আমরা আমাদের সময় কথা বলা তো দূরের কথা, আমরা এই কনসেপ্টগুলোই জানতাম না, উই ডিড নট নো. And I remember when I was doing my, when I was in college, I had a friend who was a girl, a woman, but then she identified with the male gender. And we never really understood what was going on. We laughed and we said, kire biyer shomoy at least benarashi porbi to. কিন্তু সেটা যে আমরা ওকে খোঁচা দেওয়ার জন্য বলতাম সেটা কিন্তু না, ওটা আমাদের ইগনোরেন্স, আমরা বুঝতেই পারিনি ব্যাপারটা. তো সেইখান থেকে যদি আমি এখন দেখি, the children have come a long way. And they are willing to talk about it, they are willing to discuss it, they want to do some kind of a project on it. Of course we give them the guidance, একটা আমরা framework করে দিই, but we encourage them to talk about it. And a few years back when we had the class 12 farewell batch party given by the school, then one of I teach in Birla High, that is basically Sushila Birla Girls School, so that's a girls school, and we did have a girl who came in kurta pajama. Generally shari pore shobai ashe ar ki, that's the protocol. So she decided to wear it, and that was perfectly all right, everybody accepted, nobody talked about it. So that's a wonderful thing. This generation really is learning to accept people the way they are, so they are much more educated. And I think the changes which are happening in our society, decriminalization is a big thing. আরেকটা জিনিস, যখন আমি মানে আমার ছেলের অনেক জায়গায় ফর্ম ফিল আপ করছি বা নিজেদেরও যখন অনেক সময় ফর্ম ফিল আপ করি, দেখি আগে কি থাকতো মেল ফিমেল, কিন্তু এখন কিন্তু একটা থার্ড জেন্ডার আছে, দ্যাটস আ ওয়ান্ডারফুল থিং. তো আমরা ছোট ছোট পদক্ষেপ নিয়ে এগোচ্ছি, অ্যান্ড আই এম শিওর ইন ডিউ কোর্স থিংস উইল ডেফিনেটলি ইমপ্রুভ, অ্যান্ড এই অ্যাকসেপ্টেবিলিটিটাও অনেক বেটার হবে, বিকজ ইট ইজ, দিস হোল থিং ইজ আ প্রসেস. দ্য মোর আই টক অ্যাবাউট ইট, দ্য মোর আই সি, the more open my mind becomes, I become better educated, and my perspective changes. Therefore I am willing to accept people the way they are,
And I learned that they are different, but at the same time, they are also the same as us. I think that way this generation is ahead of us. Yes, I think so. Thank you, Sarbani. What a beautiful thought. I mean, I really loved listening to you. तेरे